Ella era la hija del enemigo, hasta quel rey alfa la reclamo, frente to dos. El era estaba cargado de tensión esa mañana, como si el viento mismo temiera mover un solo pétalo del jardín del castillo. La corte entera se había reunido en la plaza principal, un mar de nobles y soldados que esperaban un espectáculo de poder, honor y destino. Desde las alminas, las banderas del reino andaban confusa, pero ni el sol ni el cielo azul podían disipar la sombra que se cernía sobre aquel día. Leora caminaba con paso firme, aunque su corazón latía como un tambor despicado. Cada paso sobre las piedras frías la recordaba que era hija del enemigo del reino, heredera de secretos que el rey Alfa, Kale, había jurado destruir. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban la mezcla de orgullo y miedo que sentía. Sabía que todos la miraban, algunos con desprecio, otros con curiosidad, pero nadie podía prever lo que estaba por suceder. La tensión crecía mientras la multitud contenía el aliento. El silencio era tan pesado que parecía que incluso el viento había sido detenido por un hechizo invisible. En el centro de la plaza, que él se encontraba sobre un estrado de mármol, la capa negra hundiendo tras él como la sombra de un dios antiguo. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrían la escena hasta pasarse en Leora. Por un instante, un destello de algo indescriptible cruzó su mirada, y ella sintió un estremecimiento que no comprendía. Sin previo aviso, Kale levantó la mano y habló. Su voz era grave, firme, y cortó el murmullo de la multitud como un filo de acero. Hoy, frente a todos ustedes, reclamo a Leora como, hizo una pausa calculada, y la multitud contuvo el aliento mi aliada. Un murmullo recorrió la plaza. La palabra aliada no era lo que esperaban. Muchos pensaban en castigo, en humiliación, en cadenas y vergüenza. Pero Kale no había dicho eso. Había reclamado a Leora como alguien que la pertenecía en un sentido diferente. No como propiedad, sino como pieza clave en un jugo que apenas comenzaba. Leora sintió un choque de emotions, sorpresa, confusión y por debajo de todo un hilo de algo que se percibía peligrosamente curiosidad. Por que ella, su corazón latía confusa y por un instante sintió que todo su mundo se deshecha. ¿Qué significa esto? Gritó uno de los nobles más ancianos, con la voz temblorosa por la indignación. Ella es hija del enemigo, esto es una afrenta, que él no apartó la mirada de Leora. Su postura era firme, su voz no vaciló. Significa que he visto en ella algo que nadie más comprende. Why no será mi error ignorarlo. Las palabras caeron como un trueno en la plaza. Algunos murmuraron sobre la locura del rey, otros sobre la audacia de la joven que había sobrevivido al odio de generations. Leora misma no sabía qué pensar. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Sus dedos se cerraban y abrían como queriendo controlar la ira que subía desde su pecho. A su alrededor, los guardias se acercaron no para sujetarla, sino para escoltarla junto a Kale. Cada paso que daba hacia él era un desafío silencioso. No aceptaría ser vista como débil, ni permitiría que su orgullo se rompiera frente a todos. Sin embargo, había algo en la mirada de Kale que la desconcertaba. Una mezcla difusa, atención y una especie de respeto que nunca había imaginado sentir de alguien que podría ser su enemigo. Mientras subían los escalones del estrado, el aire parecía vibrar con magia antigua, como si el castillo mismo reconociera la gravedad del momento. Leora podía escuchar los latidos de su corazón mezclarse con los de Kale. Un ritmo extraño y poderoso que parecía dibujar un puente invisible entre ellos. Una vez en el centro, frente a la multitud expectante, Kale dio un paso hacia ella y bajó ligeramente la mirada, un gesto que nadie más veía, pero que Leora captó de inmediato. Era un gesto que decía, no te temo, pero te observo. Y aunque ella no quería admitirlo, una chispa de algo nuevo encendió su pecho. No era amor todavía ni deseo, era una tensión delicada, peligrosa y hermosa, un hilo que los unía de manera que ninguno podía controlar. Leora, dijo Kale, sé que tu lineage pesa sobre ti. Sé que esperas venganza, pero hoy ante todos elijo confiar en ti.
La multitud guardo silencio, incapaz de comprender completamente lo que eso significaba. Algunos miraban con horror, otros con fascinación. Leora en cambio sentia un nudo en la garganta. Las palabras eran un desafio que no podía ignorar ni aceptar sin reservas. Como podía confiar en el hombre que simbolizaba todo contra lo que su familia había luchado. Que él extendió la mano, un gesto que invitaba y exigía al mismo tiempo. Leora dudo, sus ojos buscando cualquier signo de engaño o traición. Pero no encontró nada más que la intensidad de su mirada, un poder que parecía tan antiguo como el reino mismo. Con un respiro profundo, tomó la mano de Kale. No era un gesto de rendición, sino de reconocimiento. Estaban unidos por un destino que ninguno de los dos entendía del todo. En ese instante, algo cambió en la plaza. Las miradas de la corte dejaron de ser solo de juicio. Comenzaron a sentir la electricidad de un encuentro imposible. Una historia que se escribía frente a ellos sin que nadie pudiera detenerla. Leora percibió que la fusa de Kale no era solo la de un rey, sino la de un hombre que levaba consigo todo el peso de un reino. Y que, aun así, ella ya poner parte de su confianza en ella. Pero incluso en medio de la sorpresa y la confusión, un miedo profundo se instaló en el corazón de Leora. Sabía que aceptar esa alianza significaba caminar en la cuida floja de la política, del honor y de los secretos familiares. Cada paso junto a Kale sería un acto de valencia y de riesgo. Y, sin embargo, no podía retroceder. La fuerza que había reclamado su atención era demasiado intensa, demasiado real. Mientras la ceremonia continuaba, Kale habló de los peligros que se avecinaban, de las amenazas que solo podían enfrentarse juntos. Sus palabras eran como un tambor que marcaba el ritmo de un viaje que aún no había comenzado. Un viaje lleno de sombras, secretos y la posibilidad de redención. Leora escuchaba con atención, comprendiendo que aquel día marcaba el inicio de algo más grande que el odio y la rivalidad. Algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino la historia de todo el reino. Al caer la tarde, la plaza comenzó a vaciarse, dejando tras de sí un silencio cargado de promesas y temores. Leora y Kale permanecieron un momento solos sobre el estrado, rodados por la bruma que subía de los jardines y las torres. El rey Alfa la miró una vez más, y ella pudo leer en sus ojos una mezcla de desafío y reconocimiento. Él veía en ella algo que ni la guerra ni el tiempo habían podido destruir. Leora bajó la mirada, sintiendo que su orgullo y su curiosidad luchaban por el control. Sabía que debía mantener la guardia, que no podía confiar ciegamente en Kale. Pero también sabía que algo había cambiado dentro de ella. Esa chispa, tenue y peligrosa, era un recordatorio de que incluso, en los momentos más oscuros, la posibilidad de algo más profundo podía florecer. Al despedirse de la plaza, mientras los últimos rayos de sol iluminaban su camino hacia el castillo, Leora no podía evitar preguntarse, ¿qué significaba realmente ser reclamada por el rey Alfa? Era un acto de poder, un gesto de provocación, o algo mucho más complejo y prohibido para su corazón. Y en ese silencio, mientras la noche comenzaba a envolver el reino, ambos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. No era la guerra que los rodaba ni las miradas de los nobles lo que definiría su destino, sino la tensión delicada, peligrosa y extraordinaria que ahora los unía frente a todos. Porque incluso en un mundo de reyes, traiciones y sombras, el poder más impredecible y profundo era el que surge del encuentro de dos almas destinadas a desafiar al mundo y a sí mismas. Gancho final, Leora mientras subía sus aposentos, sintió un estremecimiento que no pudo explicar. Algo en Kale, algo en el reino. Le decía que aquel día solo había sido el principio, y que pronto tendría que enfrentar decisiones que pondrían en juego no solo su orgullo, sino su corazón. La noche cayó sobre el reino como un manto oscuro, cubriendo las torres del castillo con un silencio pesado y expectante. Las antorchas en los pasillos iluminaban los muros de piedra, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia.
Leora caminaba por los corredores. Su corazón todavía latiendo confuse atrás la ceremonia de aquel día. Cada paso le recordaba la declaración del rey Alfa. Cada mirada hacia la ventana la confrontaba con un mundo que ahora le observaba con curiosidad y juicio. Se detuvo frente a un ventanal que daba al jardín principal. La luna, enorme y brillante, bañaba las fuentes y los caminos de piedra en un resplandor platido. Por un momento, Leora permitió que su respiración se calmara, aunque la tensión no la abandonaba. Sabía que Kale la había reclamado públicamente, y aunque eso despertaba en ella emociones confusas, también la provocaba miedo. Su familia, enemiga del reino, no podía perdonarlo. Pero más allá de eso, había algo en la mirada del rey que no podía ignorar, algo que perseguir la haste lo más profundo de su alma. Mientras Leora contemplaba la luna, escuchó pasos detrás de ella. Era Kale. No había guardias ni servientes, solo él. Su presencia llenaba el corredor, y por un instante, la joven sintió que el aire se volvía más denso, casi eléctrico. No deberías estar sola, dijo Kale con suavidad, aunque su voz conservaba la autoridad de un rey. No temo a la soledad, respondió Leora, con la voz firme, aunque su corazón dudaba. Kale sonrió levemente, sin burla ni arrogancia. Su mirada no se apartaba de ella, como si estuviera evaluando no solo su respuesta, sino cada pensamiento oculto detrás de sus ojos. Tal vez no temes a la soledad, replicó él, pero hay sombras que no se ven y que pueden alcanzar incluso cuando crees estar sola. Leora frunció el ceño, intrigada y un poco inquieta. Kale siempre hablaba como si conociera secretos que nadie más podía percibir. Algo en sus palabras la impulsó a confiar, aunque todavía sentía el orgullo de su lineage y la herencia de la desconfianza. ¿A qué te refieres? Preguntó con cautela. Kale la llevó a través de los pasillos hacia una sala antigua, olvidada por la mayoría de los habitantes del castillo. Las paredes estaban cubiertas de tapices que narraban la historia de reyes y batallas, de alianzas y traiciones. Al centro de la sala, un mapa antiguo del reino mostraba los territorios con nombres que a pocos recordaban. Hay cosas sobre este reino que nadie más te contaría, dijo Kale mientras sus dedos rozaban suavemente las líneas del mapa. Cosas que conectan mi lineage con el tuyo, y que podrían cambiarlo todo con en las manos equivocadas. Leora lo observó, sintiendo que una mezcla de temor y fascinación se apoderaba de ella. Cada palabra de Kale Persia abrir un mundo nuevo, oscuro y misterioso, lleno de secretos antiguos que solo algunos tenían derecho a conocer. ¿Por qué me lo dices a mí? Preguntó con un hilo de desconfianza. Soy hija del enemigo. Mi lealtad debería estar con mi familia, no contigo. Porque veo en ti algo que va más allá de los lineages y de los odios, respondió Kale. Hay fuerza en tu sangre que podría salvarnos o destruirnos. Y si no aprendimos a confiar el uno en el otro, ninguno sobrevivirá lo que se avecina. Las palabras del rey resonaron en la sala como un eco que llenaba cada rincón. Leora sentía el peso de la verdad en ellas, aunque no podía decidir si aceptarían su destino compartido. Su orgullo la empujaba a resistir, pero una parte de ella, más profunda y silenciosa, comenzaba a preguntar si había algo más que odio entre ellos. Kale continuó. Esta noche quiero mostrar algo, dijo, con un gesto que invitaba a Leora a seguirlo fuera de la sala. La llevó a través de pasadizos, secretos hasta un pequeño jardín interior, oculto por altos muros cubiertos de enredaderas y flores que parecían brillar con la luz de la luna. En el centro, una fuente antigua emitía un suave murmullo, y alrededor, estatuas de antiguos reyes y guardianes parecían observarlos en silencio. Aquí, dijo Kale, los secretos del pasado aún viven. Muchos los temen, pero quienes los entienden pueden cambiar el destino del reino. De repente, un susurro recorrió el aire, suave como un viento que juga entre las hojas. Leora sintió un escalofrío recorrer su espalda. La magia del lugar era palpable, como si cada piedra y cada sombra guardara memorias de quienes habían vivido y luchado ali antes que ellos.
Es, como si est lugar tuviera vida, murmuró Leora, con los ojos abiertos de asombro. Lo tine, respondió Kale. Y hay cosas que debes saber. Tu lineage y el mío están conectados por antiguos pactos y maldiciones. No es solo la guerra entre nuestros pueblos lo que nos une, es algo más profundo, más antiguo. Leora lo miro, sintiendo que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Nunca había escuchado algo así, nunca había sentido que la historia de su familia y la de Kale estuvieran tan entrelazadas. Al mismo tiempo, una sombra de miedo se instaló en su pecho. ¿Qué significa esto para ellos? Para el futuro del reino. Kale tomó su mano, no con autoridad ni poción, sino con la intención de guiarla y protegerla. Leora no retiró la suya, aunque sus dedos temblaban levemente. La tensión entre ellos crecía con cada instante, una mezcla de respeto, miedo y una atracción silenciosa que ninguno podía negar. Debimos aprender a confiar el uno en el otro, dijo Kale suavemente. Lo que viene no será fácil. No solo hay enemigos en el exterior, hay sombras dentro de este castillo y secretos que podrían cambiarlo todo. Leora asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas. Había un mundo de intriga y magia que apenas comenzaba a comprender, y Kale era su guía en él. Pero la desconfianza todavía vivía en ella, alimentada por años de enseñanzas de su familia. No confiar en los que parecen amigos. Lo sé, respondió con firmeza. Pero si vamos a enfrentarlo juntos, necesito saber que no hay engaños. Que tu palabra es tan fuerte como tu corona. Kale sostuvo su mirada, y en ese momento, Leora pudo ver algo en él que la sorprendió. Vulnerabilidad. No era un rey que temía perder su poder. Era un hombre que comprendía la carga de sus decisiones y la necesidad de confiar en alguien que podía cambiar su destino. Mi palabra es mi compromiso, dijo Kale finalmente. Pero nuestra confianza debe construirse en acción, no solo en palabras. Esa noche, mientras regresaban a la real, Leora sentía la mezcla de emociones más intensa que jamás había conocido. Miedo, respeto, curiosidad y algo que aún no podía nombrar. Kale caminaba junto a ella no como un enemigo, sino como un aliado inesperado, alguien que le ofrecía un camino que podía cambiar todo. Antes de separarse para descansar, Kale la miró una vez más. Mañana comenzaremos a prepararnos, dijo con voz suave pero firme. No solo para approachar este reino, sino para enfrentar aquello que nadie más puede enfrentar. Leora sintió, sintiendo que su mundo se había vuelto más grande, más peligroso y, al mismo tiempo, más fascinante. La noche la envolvió, y con ella, un sentimiento de anticipación que no podía ignorar. Sabía que los secretos del pasado no solo afectarían su destino, sino también el del rey Alpha y todo el reino. Mientras se acostaba, Leora recordó las palabras de Kale. Lo que viene no será fácil. Y aunque no entendía completamente el alcance de la advertencia, su corazón sabía que algo más estaba despertando. Un lazo que los uniría, una fuerza que ni la guerra ni la desconfianza podrían romper fácilmente. En la oscuridad, el viento susurraba a través de las torres, levando consigo promesas, advertencias y un misterio que ambos tendrían que enfrentar juntos. Porque incluso en un mundo lleno de enemigos, traiciones y sombras, había algo más poderoso. La posibilidad de confiar, de comprender y de cambiar el destino, aunque eso significara enfrentarse al miedo más profundo de todos. Gancho final. Justo cuando Leora cerraba los ojos para descansar, un ruido extraño vino del jardín interior. Una sombra se movió entre los arbustos, invisible pero palpable. La joven comprendió que no solo los secretos del pasado los acechaban, sino que algo más, desconocido y peligroso, ya comenzaba a preparar su aparición. Mañana no solo traería revelaciones, sino también un desafío que pondría a prueba su alianza con el amanecer ligo cubierto de nubes oscuras. El cielo no mostraba colores suaves, sino tonos grises y azules profundos, como si el mundo mismo presintiera lo que estaba por ocurrir. Desde las torres del castillo, los vigiles observaban el horizonte con inquietud. Algo antiguo se movía más allá de los bosques,
algo que no pertenecia del todo a este tiempo. Leora disperdo con una sensación extraña en el pecho, como si un peso invisible se hubiera pasado sobre su corazón. Recuerdo la sombra que había visto la noche anterior en el jardín interior. No había sido un sueño. Lo sabía con certeza. Aquello era una advertencia. Cuando salió de sus aposentos, que él la esperaba en el pasillo. Veste su armadura oscura, sencilla pero fuerte, marcada con símbolos antiguos del linaje de los reyes alfa. Su rostro estaba serio, más tenso de lo habitual. Ha comenzado, dijo él sin rodeos. La frontera del norte ha sido alterada. La maldición se está despertando. Leora sintió un escalofrío. Desde niña había escuchado historias sobre fuses antiguas, sobre juramentos rotos y castigos que dormían bajo la tierra. Nunca creo que los enfrentaría de verdad. ¿Qué debimos hacer? Pregunto, manteniendo la voz firme, que la miro con atención, no como rey prisionera, sino como lídera igual. Debimos nosotros, respondió. El lugar reconoce la sangre, y reconoce las decisiones verdaderas, partiran antes del mediodía. No levaron un gran ejército, solo un pequeño grupo de guardians, sabiendo que demasiada presencia podía despertar en masa quello que dormía. El camino hacia el norte los llevó a través de tierras antiguas, donde los árboles crecían torcidos y el viento parecía susurrar palabras olvidadas. Durante el viaje, Leora sintió el peso de las miradas. Algunos guardians dudaban de ella. Para ellos seguía siendo la hija del enemigo. Ella lo sabía, pero no bajo la cabeza, camino con dignidad recordándose a sí misma que su valor no dependía del pasado, sino de lo que ella quiera hacer ahora. Que él cabalgaba a su lado, en silencio, pero ese silencio no era frío. Era compartido. Al que la noche llegaron a las ruinas, antiguos pillars de piedra emergen del suelo como huesos gigantes. Runas disgustadas cubrían las paredes, brillando débilmente bajo la luz de la luna. El aire era pesado, cargado de una energía antigua y vigilante. Este lugar fue construido antes de la guerra entre nuestros pueblos, explicó Kale. Aquí se hizo un pacto. Y aquí se rompió. Leora descendió del caballo y apoyó la mano sobre una de las piedras. Sintió un pulso, lento y profundo, como el latido de un corazón viejo. Este lugar recuerda, susurro. Recuerda el dolor, avanzaron con cautela. Cuanto más se adentraban en las ruinas, más fuerte se volvía la presión en el aire. Los guardians se detuvieron al borde de un círculo de piedra. No podemos cruzar, dijo uno de ellos. Esto es para ustedes, que el asintió. Tomo una antorcha y miro a Leora. Si cruzamos, dijo, no habrá vuelta atrás. La prueba no distingue los ni promesas. Leora lo miro a los ojos. Por primera vez no vaya solo al rey alfa. Vaya un hombre cargando siglos de decisiones que no siempre fueron suyas. Entonces crucimos, respondió, y he vivido suficiente tiempo definida por otros, entraron juntos al círculo. El suelo tembló. Una voz antigua resonó desde las profundidades, no con gritos, sino con un eco profundo que parecía venir de todas partes. Sangre enfrentada, destinos unidos, quien reclama el derecho de decidir, que él dio un paso adelante. Yo, Kale, rey alfa del reino, dijo con firmeza. Asumo la carga del pasado. La voz respondió, el poder sin verdad no es suficiente, entonces la mirada invisible se posó sobre Leora. Why tú, hija del linaje marcado, que eliges, el corazón de Leora leisha confusa. Podía sentir el peso de su padre, de su familia, del odio que había heredado. Pero también sentía algo nuevo, la posibilidad de elegir por sí misma. Eligió romper el ciclo dijo. Eligió no ser un arma ni un símbolo. Eligió ser un puente, el suelo brilló. Las runas se encendieron con una luz suave pero intensa. Una visión envolvió el lugar. Leora vaya escenas del pasado. Reyes traicionando pactos, promesas rotas por miedo, guerras nacidas del orgullo. Vaya también a Kale, más joven, enfrentando decisiones imposibles. Aprendiendo a gobernar con dureza porque la ternura persia un lujo prohibido. Kale, a su vez, vaya a Leora niña, crescendo entre palabras de odio,
aprendiendo a sobrevivir en un mundo que la decía quien debía ser antes de que pudiera decidirlo. Ambos sintieren el dolor del otro. No como espectadores, sino como si lo vivieran en carne propia. Que el cayo de rodillas respirando con dificultad. Yo quais controller to do admitio. Pensé que el poder podía approacharnos, pero solo levanté más muros, liora si ardillo junto a él. Why yo quais odear dijo. Porque odear era más fácil que sentir miedo. Pero el odio también me encero. La voz antigua hablo una vez más. La prueba no exige perfección, exige verdad, una sombra emergió del centro del circulo, no tenía forma definida. Era una presencia, una acumulación de dolor y rancor antiguos, no ataco, solo observo. Liora sintió el impulso de retroceder, pero no lo hizo. Extendió la mano hacia él, él la tomó sin dudar, juntos se pusieron de pie. No luchemos contra ti dijo que a la sombra, no con armas. Ti reconocimos añadió Liora, pero no te dejaremos gobernarnos. La sombra tembló, no por ira sino por algo más profundo, duda, la luz creció. No era una luz de destrucción sino de transformación. La sombra comenzó a disiparse no dispersiendo por completo sino cambiando, perdiendo su forma amenazante. El circulo se calmó. El silencio volvió. Cuando todo terminó ambos caeron al suelo exhaustos. El cielo sobre ellos comenzaba a aclararse como si el amanecer hubiera esperado su decisión. Que él se sentó lentamente. Nada volverá a ser igual dijo, Liora asintió. No respondió, y hizo me asusta. Pero también mi desesperanza. Salieron del circulo. Los guardians los observan con asombro. Algo había cambiado, no solo en las ruinas sino en ellos. Esa noche junto al fuego del campamento, que el y Liora no hablaron mucho. No hace falta. El vínculo entre ellos era más fuerte, pero también más complejo. Ya no era solo una alianza. Era una lección consciente. Sin embargo, cuando Liora miró hacia el horizonte, vaya columnas de humo a lo lejos. Eso no estaba ahí antes, dijo en voz baja, que él siguió su mirada. Su expresión se endureció. Mi consejo no esperará, dijo. Algunos no aceptarán lo que hemos hecho aquí. Liora cerró los puños. Entonces la verdadera prueba no ha terminado. Gancho final. Mientras el fuego crepitaba y el amanecer tocaba las ruinas, ambos comprenderon que habían superado la prueba antigua, pero ahora enfrentaban algo aún más peligroso. La decisión de un reino dividido, donde no todos aceptarían la unión que acababan de forjar. La guerra más difícil no sería contra la maldición, sino contra aquellos que temían el cambio. El amanecer ligó con un silencio absoluto, como si el mundo contuviera la respiración, esperando el momento definitivo. El castillo, antes lleno de murmullos y pasos apreurados, percha dormido, cubierto por la niebla de la noche que se negaba a disiparse del todo. Solo que el y Liora sabían que hoy no habría descanso. Hoy se enfrentarían a la decisión final que definiría no solo su destino, sino el del reino entero. Que él estaba de pie sobre la torre más alta, mirando hacia el horizonte. Sus ojos oscuros, que tantas veces habían mostrado firmes a y control, ahora reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Cada elección, cada sacrificio, lo había levado hasta este momento. Pero había algo más que lo inquietaba, Liora. No como aliada, no como hija del enemigo, sino como la única persona capaz de entender el peso de lo que debían hacer juntos. Liora bajó por la escalera de piedra, sus pasos silenciosos pero firmes. La luz del amanecer iluminaba su rostro, revelando un semblante sereno y fuerte. Sus ojos reflejaban la confianza que había construido durante semanas de incertidumbre, pruebas y descubrimientos. Ella había enfrentado sus propios miedos, aceptando que su lineage no la definía y que la decisión de romper con el pasado era ahora su responsabilidad. Que el dijo suavemente al llegar a la cima. Estamos listos. El rey Alpha Gyro hacia ella y asintió. Había algo en la forma en que Liora hablaba, con calma y convicción, que lo tranquilizaba.
La prueba de las ruinas, la sombra antigua y los secretos del pasado habían dejado su marca, pero también los habían unido de una manera que la guerra ni los odios podían romper. Sí, respondió Kale. Lo que vin no es solo para nosotros, es para todos. Juntos descendieron hacia la plaza principal. Ali los esperaba un escenario inesperado. No soldados, no guardias, no enemigos visibles, sino un silencio profundo que parecía absorber cada sonido del mundo. Desde las sombras, figuras emergeron lentamente. Nobles que habían dudado, consejeros que habían conspirado, y los guardianes del reino que habían observado su alianza con recelo. Todos estaban ali esperando. Leora respiró hondo. Cada mirada estaba cargada de expectación, algunos de respeto, otros de sospecha. Pero había una fuerza en ella que no había sentido antes. La certeza de que sus acciones, no sus palabras, hablarían por ella. Hoy dijo Kale, elevando la voz para que todos escucharan, no hay enemigos ni aliados por lineage. Solo hay un reino que debe ser protegido. Las palabras resonaron en la plaza como un tambor, llenando el aire de un poder silencioso. Leora dio un paso adelante, sintiendo que todas las dudas del pasado se disolvían con cada palabra que pronunciaba. Lo que somos no lo define nuestro apellido ni nuestros errores pasados. Lo que somos lo decidimos cada día. Yo decido proteger este reino junto a Kale. Hubo un silencio que pasaba, que media cada corazón presente. Y entonces, uno por uno, los nobles comenzaron a inclinar la cabeza no por miedo, sino por respeto. Los guardians respiraron aliviados. Los conspiradores guardaron silencio, sorprendidos de que la fuerza de la verdad fuera más poderosa que cualquier miedo o amenaza. Pero la verdadera prueba no había terminado. Desde la distancia, un viento frío comenzó a soplar, levando consigo un brillo extraño sobre el horizonte. La sombra antigua que habían enfrentado en las ruinas emerge nuevamente. Esta vez era más grande, más oscura, más imponente. No podía ser ignorada. Debimos actuar, dijo Kale, tomando la mano de Leora. Solo juntos podremos enfrentarlo. Leora apretó su mano, sintiendo la conexión que se había forjado en cada prueba, en cada decisión difícil, en cada instante donde habían tenido que confiar el uno en el otro. No había temor, solo determinación compartida. La sombra se acercó, oscura y amenazante, pero Kale y Leora no la enfrentaron con armas ni con miedo. Se posicionaron frente a la plaza de pie, hombro con hombro, sus manos entrelazadas. La luz del amanecer tocaba sus rostros, iluminando sus ojos con una intensidad que reflejaba la verdad que habían descubierto. El poder real no estaba en la fuerza, sino en la confianza, el respeto y la decisión de proteger sin destruir. La sombra avanzó y luego se detuvo, como evaluándolos. Su presencia parecía pesar toneladas, pero algo cambió cuando Leora habló. No somos enemigos de este reino ni de su historia, dijo. No permitiremos que el miedo gobierne. Kale añadió, el pasado nos enseñó dolor y odio. Pero también nos enseñó lecciones. Hoy elegimos proteger y sanar, no destruir. Un momento de silencio absoluto siguió a sus palabras. La sombra pareció vacilar, como si nunca antes hubiera escuchado una declaración de fuerza basada en la verdad y la unidad. Luego, lentamente, comenzó a disolverse no con violencia, sino transformándose en una luz cálida que envolvió la plaza. Era un símbolo de aceptación, de que la prueba final había sido superada. Leora y Kale se miraron. Sus ojos reflejaban comprensión y alivio. No era solo una victoria sobre la sombra, era una victoria sobre sus propios miedos y dudas. Cada sacrificio, cada elección difícil, cada momento de vulnerabilidad había tenido un propósito. Lo logramos, susurró Leora, aunque sabía que la responsabilidad no había terminado. Pero ahora debimos lidiar y no solo sobrevivir. Kale asintió. Su expresión era seria, pero había una suavidad en sus ojos que antes no se permitía mostrar. Y lo haremos juntos, dijo. No como rey y subdita, sino como iguales, como quienes han elegido confiar y proteger. El reino comenzó a despertar lentamente. Los rayos del sol iluminaron la plaza,
mostrando a todos la transformación que había ocurrido no solo en los líderes, sino en la gente misma. Los murmullos se convirtieron en aplausos, no por espectáculo, sino por reconocimiento de la verdad y la valencia. Liora se permitió sonreír, un gesto lidro, lino de alivio y orgullo. Que la miro, y por primera vez, no había tensión ni conflicto, solo respeto y una conexión que trascendía cualquier título o lineage. A medida que la plaza se llenaba de luz, un sentimiento de paz se extendió por el reino. Pero Liora sabía que la verdadera fuerza no estaba en la celebración, ni en la victoria visible. Estaba en la decisión de cada día de mantener la verdad, la confianza y la unión que habían logrado construir. Esa noche en los jardines del castillo, que el y Liora caminaron juntos, escuchando el murmullo de las fuentes y el susurro del viento. El cielo estaba despejado, y las estrellas comenzaban a aparecer, reflejando la calma que finalmente legaba al reino. Nunca imaginé que podría sentir algo así, dijo Liora, no solo por ti sino por todo esto, por lo que podemos lograr si elegimos juntos, que la miro con una mezcla de ternura y admiración. Yo tampoco, respondió. Pero he aprendido que la fuerza verdadera no es la que se impone, sino la que se comparte. La que se construye con confianza y courage. Liora tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron, no como símbolo de poder ni posición, sino como pacto silencioso de colaboración y respeto mutuo. Entonces lo enfrentemos juntos, dijo ella. Lo que venga lo enfrentemos. Y así bajo el cielo estrellado, con el viento susurrando entre los árboles, el reino sintió un nuevo comienzo. La guerra de odios antiguos no había desaparecido por completo, pero había una semilla de esperanza que crecía. La d'un amor basado en respeto, confianza y la decisión consciente de elegir un futuro mejor. El amencer trajo promesas y la noche, recuerdos. Pero que el y Liora sabían que la verdadera transformación no estaba solo en la victoria de aquel día, sino en la elección de cada instante, en la valencia de mirar más allá del miedo y el rencor, y en la fuerza de caminar juntos hacia lo desconocido. El reino estaba vivo. La historia estaba viva. Y dos almas marcadas por el pasado y la guerra habían encontrado finalmente un camino hacia la redención y la paz. Gancho final, aunque la sombra antigua se había disuelto, en la distancia un murmullo persiste, como una advertencia. No todos los secretos del reino habían sido revelados, y no todas las decisiones serían fáciles. Pero que el y Liora juntos habían descubierto algo más poderoso que cualquier amenaza. La fuerza de la verdad, el valor de la confianza y la magia de un laws, forjado en la elección consciente de amor y procher. Y mientras el sol iluminaba el horizonte, ambos sabían que su historia apenas comenzaba.